Number 1A, figure 10.1 is shows the symbol for the circuit component. Name this component. This is diode, tapi dia emitting light ya. Jadi ini namanya light emitting diode, LDR. This is LDR. Or like emitting diode. Like emitting diode. Okay, continue in this space below. Draw the symbol for not get. Not get itu yang tadi ya, yang cuma apa namanya segitiga itu, yang this one. This is not get ya. Yes. Obat B. So in digital circuit A, B, C, D. Pak Widodo, Yes. ini nomor 1A LDR kok light emitting diode. Yes. Enggak, kan singkatannya LDR pakai LED. Yes. LED or like emitting diode. Singkatannya itu berarti dia diode tapi bisa mengeluarkan cahaya ya. Atau kalau gitu gini mungkin. Ini adalah like emitting diode or LDR. Ya. Seperti itu. Namanya LDR ya. This is komponen ya, this is komponen. Tapi ini bukan simbol not ya. Wah, ini komponen of electronic. Oke, figure 10.2 shows a digital circuit. Ini namanya itu adalah NAND ya. Kalau biar kita bisa ini adalah and ya. Dan satunya bisa kalian lihat, ini adalah NOR ya. And or. Oke, complete. Pak, tunggu, itu bukan N. Sorry? Itu bukannya N ya, Pak? Bukan N. Oh. Wait. Oh iya. Karena nggak ada titik, ini N. Sama OR. Sama nggak ada titik. OR, iya betul. Nggak ada titik. Yes, correct. N or. N itu kalau ya harus dua-duanya
1 baru dia 1 ya. Berarti gini, ini 0 ya. Karena harus dua-duanya. This 0, this is also 0. Yeah. This is also 0. This is also 0. This is also 0. This is also 0. But this is 1 ya, because 1 and 1 become 1. Aduh. One. This one also. Yeah, that's it. And input from C to D is OR. Yeah. OR is when ya kalau ada 1 dia 1, kalau 0 semuanya berarti 0. Ya. Ini 0. Yes. Ini also kalau OR itu yes. Ada salah satunya berarti 1 ya. This is 1. So gini. Ini 0. Ya. Kalau ada salah satunya maka 1. This is also 0. Yeah. Because 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yeah. But when they have 1, so they the conclusion is 1. This one. This is 1. This is also 1. This is also 1. This is also 1. This is also 1. Okay, done. I will wait you around 2-3 minutes. Yeah. After that, we continue again to the next number. Continue aja, Pak. Okay, continue. Wow. Suggest modification to circuit 10.2 to produce output Z. Truth table below, it may help you compare this truth table with truth table in B. Oh. Input A. Apa ini maksudnya? Question C.
replace. Uh, C. Apa ini ya? Plus or get or replace or get and this is replace or the or get with an and get ya tanya nih. Dari mana ya? Wait. 0001. Oh iya iya iya. Ini kita ganti or get dengan and get ya. Ini diganti lagi dengan and. Ya, ternyata menghasilkan ya hasilnya seperti ini ya. Ini kalau yes. Oke. See the next question. Question 2. So the symbol for logic gate and its truth table. Ya, state name logic gate. Itu berarti N Pak ini. Widodo, Yes. mohon maaf, yang bagian B bisa ke atas lagi gak? Mana? Ya, Ini. yang replace di itu. Yang bagian C ya, replace di. Oke, tunggu Iya. Pak. Ini berarti N. Ya. Produce the output Z in the truth table below. It may you have to compare. Ya. Ini jadi N ini. Ya. Zero. Oke Pak, boleh lanjut Pak. Yes, oke. Oke, ini state name the logic gate. Ini juga logic gate N ya. Karena ketika ini baru satu ya. Ini N. And compare tuh. Ini adalah logic gate untuk NOR ya. This is NOR. And OR. And OR is when terbalik ini. Kalau 00 dia akan 1. Tapi kalau ada 1 maka dia 00 ya. Nah, ini adalah ketika 00 dia 1 ya. 1. But if they have 1, they become 0. Sir, bentar ya, izin dulu ke toilet.
Okay, continue again ya guys. Figure 11.3 shows the symbol system of logic gate used to ensure the security of a strong room of a bank. Okay. I with complete to the table to show the logic state A, B, C, D, E when the strong room door can be opened. Wow. This is N, yeah. And this is not. And this is N also. They won't, yeah. They won't open or F1. Yeah. Kalau supaya one dia N, maka this input D and E, yeah, D and E must have one also, yeah, because N when they have one and one. So we can say here is one on the D, also on the E, also one. Yeah. And this is, and also, yeah, one again, yeah. Because one is from one and one. Then this is not, not is apa namanya, kebalikannya ya. This is zero. Okay, so we can put here A is 1. A is 1 and B 1 also. And C 0. C is 0. D 1. Yeah. And E 1 also. And then we get F is 1. Yeah. Ones means they have voltage. Yeah. Actually, 1 and O is about there is voltage or not. There is no voltage here. 1 is they have voltage, and when 0 is they don't have voltage. So when the strong room door can be opened, they have voltage, yeah, as 1. Okay, I think around 2 minutes you already done, yeah. 2 or yeah, 4 minutes, yeah. Oh, you already done. I will go to the next page, yeah.
after 4 minutes later. Yeah, okay, guys. Continue again. Yeah. See on the next question. Question 3. Figure 8.1 is schematic diagram of electronic circuit controlling a lamp. Oh. Temperature sensor, light sensor, gate A, gate B, relay, and lamp. The output of temperature sensor is high, logic 1. When it detects raised temperature, the output of light sensor in high, logic 1. When it detects raised light levels. Yeah. The lamp is lit when the input relay is high or logic 1. Yeah. Complete the truth table by giving output A and B. Okay, yeah. Complete the truth table by giving the output A and B. Okay. This is not, yeah. This is not get.
not get, and B is N. Correct? Yeah, correct, yeah. N and not N, N. So output sensor, output of light sensor. Oh, ini 0, output temperature sensor. Oh, output A ini depends on light ya. Dan ini not, berarti nanti ini kebalikannya. Ini 1, udah kecil. One, ya. Karena not dari light sensor. Light sensor is in here, ya. Ini not slide apa namanya opposite with this one, ya. So in this also this one also 1, yeah, because the gate is not, yeah, this 0, this 1, this 1, so here is 0. Here is 0. 0. Because 1, yeah. 0, and here also 1, this is 0 also. Yes. This is output of A, yeah. Now, output of B, okay, output of B is N for output temperature and output from A. Okay. B gate is N. N itu kalau dua-duanya 1 baru dia 1, ya. Kita lihat N itu adalah must be 1 and 1 and become 1. Jadi yang jadi 1 adalah ini. Ya, this one. Ya, 1 and 1 become 1 in output. But the other 0, 1, 0, 0, 1, 0 is become 0. Yeah. Oh. This 0. This is also 0. And the last one also 0. That's it. From this gate, yeah, this gate is not, this gate is N. State the condition under which the lamp is lit. Ini when output of light sensor is 0, yeah, and output temperature sensor is 1, yeah. Kalimatnya adalah sorry. No, not. Question 3. Oh, output light sensor 0 itu berarti dark, ya. Dan temperatur sensor 1 artinya hot. Dark but hot, ya. Dark and hot. Ini dark, ya, because 0, ya, and hot. Hot temperatur, ya, hot, ya, hot.
temperatur. 1. Because ini ya, ketika 1 ya ketika nyala itu adalah ketika dia input 0 and 1. Okay, see, suggest why B is connected to relay rather than directly to the lamp. Relay itu supaya enough energi ya, apa ya? B cannot provide enough power ya. Ini B cannot provide enough power or current for lamp or equivalent ya. Or ini bisa digunakan juga sebagai remote lamp ya. Allows remote lamp. Yes, that's it. Okay, I will go to the next number. I will wait around 3 minutes maybe. Yeah, maybe you want to complete this road note. I will wait around 3 minutes. Yeah. Okay, continue again ya. Continue to number 4. Whoa, what is it? Figure 10.1 shows the symbol for logic gate. Yeah. State the name of this gate. Itu OR ya, OR. Pak, boleh naik bentar? Oh, boleh. Yang mana? Ini. Saya coba sendiri, saya mau lihat kalau saya benar atau enggak. Oh iya, boleh. Udah Pak. Udah, oke. Okay. Yes, this is OR.
ya, or get. On figure 10.1, label and input and output. Oh, ini input yang sini ya, yang kanan. Dia kebalik gambarnya. Ini input. And the left one is output. Output. Yes, this input, the left one is output. Okay, in the space below the symbol of NAND gate. Oh, NAND gate itu adalah N tapi ada buletannya ya. Jadi gambarnya gini. Yuh, nggak bisa ini ya. Wait, I need to find. Ini bisa nggak ya? Yeah. Nggak bisa ya. Wait. Ini tuh gambarnya begini. And they have bulletin. Pak, I mau tanya bentar. Iya. Jadi yang 3C, kenapa dia harus connect ke relay bukan langsung ke lampu? Dia kayak ini, butuh energi dulu, butuh power dulu, baru dia bisa menyalakan lampu. Kayak ini, kayak capacitor. Dia kayak penampung air dulu. Jadi air itu bisa dialirkan kalau sudah penuh atau sudah pada kapasitas tertentu, gitu. Jadi tidak bisa langsung, kayak semacam stabilizer gitu. Oke, ini seperti ini ya. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Ini harusnya agak lonjong ya, P. Agak atau saya bikin begini aja deh. Bapak bikin begini. Ya, kurang lebih seperti itu gambarnya. Nanti kalian bisa bikin yang lebih bagus. Ya. This is NAND gate. Okay, I will go to the next question, but still in number 4. Oh, what is it? A very low frequency alternating voltage is applied between A and B in the circuit shown in figure 10.2. Okay. Okay, center zero. On each diagram, draw possible position in the indicator needle of the ammeter at the time the circle when A is positive, B is negative. A is positive, B is negative. Oh. Wait.
Oh, I know. Because this is diet, ya. Diet, it's work in the DC, ya. Kalau ini positif and B is negatif, so this is not deflected atau dia tetap di zero. Yeah. Why? Because they can work in AC. Ya. Dia bekerja di AC. Tapi kalau dia sudah bilang positif and negatif, artinya this is DC. Ya. Kalau dia bilang positif negatif, berarti ini DC pengertiannya. Direct current. Ya. Okay. So needle is not deflected, ya. Needle not deflected. Karena dia kenapa, Pak? Karena dia gini. Ini kalau positif and negatif berarti dia direct current DC. Sementara ini kan dia diet itu bisa bekerja di AC, ya. Maka dia nggak bisa baca, dia nggak bisa baca. Oke. Okay. Yang bisa baca direct current itu voltmeter ya? Yes, correct. And there is no PD between AB. Kalau nggak ada PD apalagi ya berarti ini needle not deflected also. Ya. Ini also. The last one. A negative and B is positive. Oh gitu. Bapak baru ingat. Gini. Sorry tadi Bapak ralat ya, Kathleen. Ini berhubungan dengan positif negatif. Ini kalau positif dia bisa deflect, ya. Karena ada current-nya, ada arahnya, ya. Sorry. Nah, kalau ini positif, ini negatif, ini bisa ada current, ya. Oh, kebalik. Itu kebalik. Jadi nanti ini akan timbul current karena searah, karena mengikuti ini. Ini arrow dari diode itu arrow dari current. Ya. Ngerti nggak maksud Bapak? Ini needle bakal deflected, ya. Di antara itu, di antara kanan atau kiri, ya.